Fluency-ல நீங்க வெற்றி நடை போடணுமா? அப்ப இந்த வீடியோவை பாருங்க. In this video, I am going to teach you how to master that skill. Okay? உங்க இங்கிலீஷ் வேற லெவலுக்கு போயிடும், உங்க கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட் ஆயிரும், and you will get your dream job. You will become an English pro. I am going to give you a plan for 3 weeks and tell you what exactly you must do. Follow பண்ணி English pro மாறிடுங்க. So let's get started. Okay, the first thing that you got to do is use ChatGPT for picture descriptions. Why did I say that? Okay, actually எந்த picture வேணாலும் describe பண்ணலாம். ஆனா I suggest ChatGPT. Guess why? நீங்க என்ன பண்ணணும், ChatGPT க்கு போயிட்டு ask for a picture to describe. Okay, give me a picture to describe. நீங்க வந்து எங்க வேணாலும் choose பண்ணலாம். But you will know by the end of it why ChatGPT. Okay, just wait. Now ChatGPT ல போயிட்டு நீங்க கேட்கலாம். So நீங்க வந்து உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஓட பிக்சர் கேட்கலாங்க. You can say, supposing I like dogs, so I will say ChatGPT, give me a picture of a dog, or a picture with a girl and a dog. Anything you can ask. Supposing you like food, you say give me a picture about someone eating biryani. It will give you a picture. You can describe that picture. So அதுக்காக தான் சொல்றேன் I can do. You can find in Google also, but use ChatGPT. Now look at that picture and describe it. Minimum நீங்க வந்து 10 sentences சொல்லணுங்க. 10 sentences, describe the picture. Any level, you can be basic, intermediate, advanced, anything. Okay, after you describe it, go back to ChatGPT and say describe this picture in basic English. நீங்க advanced na in intermediate English, in advanced English, whichever level you are, you ask it to describe the picture. அதுக்கு தான் ChatGPT. புரிஞ்சுச்சா? அப்புறமா அந்த description படிங்க. Then you will get to know some new words and how ChatGPT has correctly described the picture. So take help of ChatGPT to describe the picture. புரிஞ்சுச்சா? So that is the first thing that you got to do. Now, why are we doing all of these things? Because we need a dream job. 2025 start ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து மார்ச்ல இருந்து எல்லாரும் ஹையர் பண்ணுவாங்க. So get your dream job. 3 things you require. First one is professional ATS resume. நான் வந்து hiring HRங்க, I can make a perfect resume. அதை போட்டிங்கன்னா டப்புன்னு இன்டர்வியூல உங்களுக்கு கால் வரும். Okay, get in touch with me, send your current CV, I will make one for you. This is a paid service. Number 2, get ready for your interview. Now இன்டர்வியூல எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னு 1 hourல நான் சொல்லி கொடுப்பேன். Join my interview session course, or you want English fluency, join my English fluency course. எல்லாத்துக்கும் இதுதான் email ID. Okay, and if this is the first time you're watching my video, subscribe, like, share, continue watching and practicing to become an English pro. All right, so for week number 1 I said no, so per day number 1 to day number 7 picture description, that means 7 pictures you will describe. Got it? So in the 7 pictures describe பண்ணிட்டு next what should you do? இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்னொன்னு பண்ண போறோம், shadowing is an excellent techniqueங்க. perfect English, perfect pronunciation எல்லாம் கத்துக்கலாம். shadowing means இன்னொருத்தரை பார்த்து நம்ம அவங்க மாதிரி பேசுறது. So please watch English movies or English series and you can copy them. So அதுக்கு ஒரு particular technique இருக்குங்க. அந்த video is there in this iCard. Go and watch it. Okay, அதுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்லி கொடுப்பேன். 20 minutes நீங்க அதை பண்ணணும். ஸோ அதை பார்த்துட்டு சப்டைட்டில் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை பாஸ் பண்ணிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்கிறேன். Go and do that. That also you have to do for 20 minutes. இப்போ நீங்க சொல்லலாம், என்னங்க இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்களே, ஐயோ எங்களால முடியாது. No, you have to do it. You have to be confident. You have to be consistent. That is the key. Get out of your comfort zone into your effort zone and you will become an English pro in 21 days, and that is a guarantee. Okay, number 2, அது பண்ணிட்டீங்களா? அந்த ஷேடோவிங் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் vocabulary words கத்துக்குங்க. So you have to learn 2 every day. So you would have learned 14 words. Okay, and then use these words in your conversation every day for these 21 days. You must speak to someone in English. Okay, let it be anyone. ஓலா இந்த கேப் டிரைவர் கிட்ட பேசுறீங்களா, இல்ல என்ன கடைக்கு போறீங்களா, you're going to do some shopping in Reliance Trends, you're going anywhere, wherever you go, please speak in English. Okay, எவ்வளவா இருக்கட்டும், just talk. So that is done, day 1 to day 7. So week is done. All right, number 2, so that will be day 18 to day 14. Now
in the weekல என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to use the mirror talk technique. Now mirror talk also there is a video of mine how to exactly do it. Mirror talk ரொம்ப சிம்பிள்ங்க, ஒண்ணும் இல்ல, கண்ணாடி முன்னாடி நின்னு பேசணும். ஆனா அது எப்படி பேசணும், என்ன பண்ணணும்னு கரெக்டான ஒரு மெத்தட் இருக்கு, டெக்னிக் இருக்கு. There is a video for that. I will leave that also in the iCards. It will be there in the description also. You can go and watch it. In comments la kuda irukum. Okay, watch it. Now all of you smart people, I want all of you to say accept the challenge. Okay, accepted into neenga ella eludhanum. Okay, so I want you to do this mirror talk for 20 minutes. Idon thirpi romba jaasti nadinga, kaalayila 10 pannunga, evening 10 pannunga, just 10 minutes nga panniralam. You can do that. Okay, number 2 is we are going to increase the input of English, right? So you are going to read. Read na loud ah padikkanum, read aloud. So you can read a newspaper, you can read a book, and 5 minutes ku padikkanum, so that you will hear yourself reading English. You can correct your pronunciation, tone, diction and everything. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அகைன் உங்களுக்கு எது படிக்கலன்னு தெரியலையா, நம்ம friend ChatGPT கிட்ட போங்க. ChatGPT will show you what to do. Okay, how to do it. நம்ம சுப்பிரமணிய சுண்டல் ஸ்டோரி சொல்லட்டா, அவருக்கு இந்த 21 days சேலஞ்ச் கொடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன பண்ணாரு, ஓகே ஐ அக்செப்டட் சேலஞ்சுன்னு போட்டுட்டாரா. நெக்ஸ்ட் டே ஐ செட் நோ, லேர்ன் சம் vocabulary words. அங்க வந்து he learnt lazy. Okay, so next day onwards I will do tomorrow. Day 3 what he said, I will do tomorrow, I will do tomorrow, I will do tomorrow. Day 21 வந்தாச்சு, he is still doing it tomorrow. So none of you, no one should be like Subramani Sundal. All of you should start today. Okay, so all of you must become fluent. Let us see if Subramani Sundal can become, all of you can also do it. Okay, he is a very very bright student, but he is very lazy. All right, now let's continue. The third thing that you got to do is you have to listen to something in English. So I have chosen a podcast. Go and watch podcasts. You have 10 minutes podcast, 20 minutes minimum, try to watch a 10 minutes or 15 minutes podcast. Podcast eppdina, it will be like a conversation and you can listen and you can continue doing your work. So week 2, these are the tasks for week 2. Got it? All right, now let us go on to week 3. Week 3 will be day 15 to day 21. In those days what you are going to do is very very important, because that is going to be a climax. Neenga already improve aayirpinga, but you are going to do these things so that end la you will be speaking in English. The week la neenga enna pananum, you have to learn idioms. Idioms are like நம்ம சொல்வேல, நான் supposing நான் promotion கிடைச்சிச்சுங்க, எனக்கு promotion கிடைச்சிச்சு, நான் பறந்துட்டு இருந்தேன், வானத்துல பறந்தேன்னு சொல்வோமே, that is called an idiom. So English la நம்ம என்ன சொல்வோம், oh I was so happy when I got a promotion ன்னு சொல்லாத, you should say I was on cloud 9 when I got a promotion. அதுதான் idiom. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து every day you should learn 2 idioms. Okay, learn those idioms. இப்படிதாங்க நம்ம ஆக்டர்ஸ், நம்ம கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷே வராது, ஆனா கொஞ்ச நாள்ல சூப்பரா இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி. So you also go and learn idioms. Again, use our ChatGPT, get idioms, learn them and use them. Got it? Can you do it? Yes, you can. Challenge accepted போடுங்க, கீழ போய் thumbs up போடுங்க, கீழ போய் accepted ன்னு எழுதுங்க. Don't give up. Do it. Okay. Number 2, you have to do role play. ரோல் பிளேனா என்னது, இட்ஸ் அ டெய்லி லைஃப் கான்வர்சேஷன். இப்போ புக் படிக்கிறது, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது, கேட்கறதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட். Now you are going to do role play. You are going to talk. Supposing எனக்கு போய் ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கிறது, எப்படி ஆர்டர் கொடுக்கிறது, can I have a, supposing we go to Pizza Hut or Domino's or somewhere, and how will you order a pizza in the restaurant? அங்க வந்து KFC போயிட்டு எப்படி ஆர்டர் பண்ணுவீங்க, சிக்கன் எப்படி ஆர்டர் பண்ணுவீங்க, பீட்சா எப்படி ஆர்டர் பண்ணுவீங்க, can I have a large pizza which is a cheese pizza, or you can say I want a vegetarian pizza, I do not want onions, I want extra cheese. எது வேணாலும் சொல்லலாம். So அந்த மாதிரி நீங்க practice பண்ணணும். Another practice you can do is you can become the cashier or the person in the restaurant, and how are you going to attend to the customer? Simple conversations practice பண்ணுங்க. Simple English is enough. Okay, again if you don't know what to do, use ChatGPT, get a
role play and practice those things, and after that some days you have to do it. Okay, supposing நீங்க வந்து ஓலா or ஊபர் கேப் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க கிட்ட எப்படி பேசுவீங்க? அவங்க ஃபோன் பண்ணா எங்க இருக்கிறீங்க மேடம்னு கேட்பாங்க. So you can say I am standing here, this is my location, please come near the park, or whatever it is. Practice those things. Real life conversation இப்ப வந்தாச்சு. This is what we need to use it for. Okay, or practice how you would speak in a meeting. மீட்டிங்ல what presentation you will do, எப்படி பேசுவீங்க? முன்னால அவங்க பாஸ் முன்னால எப்படி presentation கொடுப்பீங்க? How will you talk to your colleagues at a meeting, or how will you talk to your colleagues when you're at lunch? Practice. Okay, the final thing is, all of these days you have been putting so much of English into your head. Now what you have to do, start thinking in English. The last week you are going to now switch your brain from Tamil mode to English mode. எப்படி உட்காந்து யோசித்துக்கணுங்க. நாங்க ஏதாச்சும் வேலை பண்றோமா? So now you can say I am watching a video on YouTube to improve my English fluency. Supposing you are eating something, now I'm going to have my dinner, now I'm going to have lunch, today I'm going to go to the office, I have a meeting at 10 a.m. எதுவா இருந்தாலும் இங்கிலீஷ்ல யோசிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Only when you start doing that, it's going to improve. நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கலாம், I have a big problem, I will be thinking in English and trying to translate to Tamil. So உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும். அவ்வளவுதான், everybody goes through this ன்னு வெச்சுக்கோங்க. So start thinking in English. Then if possible, on the first day when you start, try to record yourself, and the last day record yourself and check the difference. 100% guaranteeing you will have gone from this level to the next level at the end of 21 days. So take up the challenge, and there's another video that I have left for you. Go and watch it, and you will become an English pro. And don't give up, be consistent, be confident, get out of your comfort zone into your effort zone. God bless. See you next time.